Proper government measures keeping economy on right track, riding over corona hurdles, says Prime Minister Sheikh Hasina. Country's foreign exchange reserve crosses $39 billion, braving corona pandemic. Unfeigned Bangladesh-India friendship incomparable with other ties, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Bangladesh observes Day of State mourning at demise of former Indian President Pranab Mukherjee. And Shakib Al Hasan likely to take part in second test against Sri Lanka as ace cricketer returns home from United States. Assalamu alaikum. You're watching News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I am Nuzhat Sharmin welcoming you all. You just heard the headlines. Now we'll move on to news in details. Prime Minister Sheikh Hasina has said the economy of the country is on the right track even in this corona situation due to time-befitting and far-sighted steps of her government. The Prime Minister said this while addressing the Secretaries' meeting of the ruling Awami League held at the party's central office in the capital today. The Awami League President joined the meeting through video conference from Ganabhavan. The Awami League chief praised leaders and workers of her party and said they stood beside the common people in this corona crisis as it is the culture of Awami League to stand beside humanity. Referring to the upcoming by-polls in a number of constituencies, the Prime Minister asked Awami League leaders and workers to work unitedly so that party candidates can win. সেই ব্যবস্থা নিতে হবে আর এটা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের জনগণ এই বারবার আমাদেরকে ভোট দিয়েছে আমরা তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি বাংলাদেশের আমাদের কাছে আমাদের সংগঠনের লোকরা সবাই ঘুরে কোথায় কি প্রয়োজন বা কি করলে দেশের মানুষ একটু ভালো থাকবে আমাদের মানুষকে নিয়ে চিন্তা মানুষকে নিয়ে আমাদের কাজ সেটাই আমাদের করতে হবে আমি আশা করি যে আমাদের দলের সকলে আন্তরিকতার সাথে সেই কাজ করে যাবে আমাদের সামনে আদর্শ জাতির পিতা সেই আদর্শ সামনে নিয়ে আমাদের চলতে হবে সামনে কয়েকটা উপনির্বাচন আছে সেই নির্বাচনেও জনগণের আস্থা বিশ্বাস আমাদের উপর আছে আমরা সার্ভে রিপোর্টে দেখেছি সব জায়গায় আওয়ামী লীগের ভোট অনেক বেশি কিন্তু সেখানে যত দল ঐক্যবদ্ধ থেকে যেন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য ইলেকশন করে সেটা নিশ্চিত করতে হবে Earlier, the meeting of the secretaries of Awami League was held on 23 Bangabandhu Avenue, presided over by Obaidul Qadir. The meeting discussed about different programs adopted for strengthening Awami League and its associate organizations. In the meeting, Obaidul Qadir instructed the Awami League district and city units and its associate bodies to submit their full phase committees to the party's office division within September 15 next. এখন থেকে আমাদের সীমিত পর্যায়ে সারা বাংলাদেশে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হবে বিস্তারিত আমরা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরে জানাবো আমরা যে সকল জেলা সংগঠন যে সকল মহানগর এবং সহযোগী সংগঠনের সম্মেলন হয়েছে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি সেই কমিটি 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সভানেত্রীর কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য সংগঠনের সকল শাখার প্রতি নির্দেশনা দিচ্ছি Prime Minister Sheikh Hasina has said that the aim of her government is to build a poverty-free, educated, developed, qualified and prosperous nation imbued with knowledge. The Prime Minister said this while speaking at a meeting to approve the design and the plan after witnessing details through a PowerPoint presentation at the ITC hall of the BPATC at Savar. She joined the event through video conference from Ganabhavan.
The Prime Minister said the world is advancing. Her government wants to go with the pace of the advancing world. It was the dream of Father of the Nation that the country will be developed and prosperous and walk in the world arena with its head held high. The Prime Minister emphasized on quick repair and renovation works of TSC, Public Library, National Museum and student halls and ponds under Dhaka University. She also asked the concerned officials of Prime Minister's office to look after the matter for expediting the work. The Prime Minister Sheikh Hasina also said that she wanted that the government will finish the job and not wait for the initiative of the University Authority. পুরোনো যে হলগুলি রয়ে গেছে এই হলগুলি একটু মেরামত করা, পুকুরগুলি সংস্কার করা, ওই জায়গাগুলি আরো সুন্দর করা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এখন একটা সুবিধা যেহেতু বন্ধ, এই সময় আমার মনে হয় মেরামতের কাজগুলি করে ফেলা উচিত। ইউনিভার্সিটি কবে উদ্যোগ নেবে সে আশা বসে না থেকে আমি মনে করি আমাদের পক্ষ থেকে এটা আমি নিজেই করতে চাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের দেশটা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, এই দেশটাকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই এবং আমরা স্বাধীন দেশ এবং স্বাধীন জাতি, কিন্তু বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা চলতে চাই। জাতির পিতার যে স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ হোক, বিশ্ব মাথা উঁচু করে চলবে, আমরা সেভাবেই বাংলাদেশটাকে গড়ে তুলতে চাই। তো আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটুকু বলবো যে তার আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ করা, বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা, দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, উন্নত, শিক্ষিত, আধুনিক বিজ্ঞান জ্ঞান সম্পন্ন একটা জাতি হিসেবে বাঙালি জাতিকে আমরা গড়ে তুলব এবং বাংলাদেশটাকে জাতির পিতার স্বপ্নের সময় বাংলা করবো, এটাই আমাদের লক্ষ্য। Earlier in the meeting, the Prime Minister approved the design of 20-storied Bangabandhu Sheikh Mujib Academic and Administrative Building to be constructed at Bangladesh Public Administration Training Centre BPATC and the plan for constructing Mymensingh Divisional Headquarters. President Mohammad Abdul Hamid released fish fries into a pond at Bongo Bhavan this afternoon as part of activities of the National Fisheries Week 2020. The President released fish fries of local species in Shinghupukur inside Bongo Bhavan. The National Fisheries Week 2020 was observed across the country from July 21 to 27. Later, a special munajat was offered on the occasion. Fisheries and Livestock Minister S.M. Rizal Karim, Fisheries and Livestock Secretary Ronak Mahmood, President's Military Secretary Major General S.M. Shamimuzzaman, Press Secretary Mohammad Jainal Abidin and Secretary attached to the President's office Mohammad Wahidul Islam Khan were present. The nation observed a one-day state mourning today in honor of former Indian President and a true friend of Bangladesh, Pranab Mukherjee. All government, semi-government, autonomous and private institutions and Bangladesh missions abroad kept the national flag at half-mast in observance of the state mourning day. Bangladesh observed the mourning day, showing rich tribute at the death of Pranab Mukherjee, a time-tested friend of Bangladesh. Meanwhile, expressing her respect to the late Indian President, Prime Minister Sheikh Hasina at a program today said, Pranab Mukherjee was a genuine friend of Bangladesh. আজকে আমরা ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন 31শে আগস্ট। আজকে বাংলাদেশে আমরা তার শোক দিবস ঘোষণা দিয়েছি, তার আত্মার শান্তি কামনা করি। কারণ তিনি বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের যে কোনো দুঃসময় তিনি সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন, আমাদের সাথে ছিলেন। এবং আমি এটুকু বলতে পারি যে 75-এর পর যখন আমরা এক্সাইলে ছিলাম দিল্লিতে, তখন তিনি তার পরিবার সবসময় আমাদেরকে যেমন দেখাশোনা এবং সব বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। এর পরবর্তীতেও বিভিন্ন দুঃসময় তিনি সবসময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে আমরা সেই পদ্মা সেতু নিয়ে যখন আমার বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক লাগলো, তারপরে 111-এ যখন আমি গ্রেপ্তার হলাম,
আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার চেষ্টা করা হয়েছে, সে সময়ও তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের পক্ষে এবং আমার মুক্তির জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশ আসলে সত্যি প্রকৃতপক্ষে একজন বন্ধু হওয়ার লোক। A special prayer was held at Dhakeshwari National Temple in the capital, seeking salvation of the departed soul of Pranab Mukherjee. Mohanagar Sarbojanin Puja Committee and Bangladesh Puja Udjapon Porishad jointly organized the prayer program. Bangladesh Puja Udjapon Porishad President Milon Kanti Dotto, General Secretary Nirmal Chatterjee, City Unit President Shoilendra Nath Mojumdar, lawmaker Pankaj Nath were present among others. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen signed the condolence book in memory of Pranab Mukherjee as Bangladesh observed one-day national mourning in respect to the former Indian president. After signing the condolence book at the Indian High Commission, the Foreign Minister paid homage on behalf of the Bangladesh government and its people. Indian High Commissioner to Bangladesh Riva Ganguly was present. Abdul Momen said Bangladesh has lost one of its true friends at the demise of Bharat Ratna Pranab Mukherjee, the first Bengali president of India. Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said the relationship between Bangladesh and India is genuine, which is not comparable with others. He said this after outgoing Indian High Commissioner to Bangladesh Riva Ganguly Das called on him at the Secretariat today. The Information Minister and the outgoing Indian High Commissioner discussed bilateral relations and different issues of the two nations. ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অকৃত্রিম, যেটির সাথে অন্য কারো সম্পর্ক তুলনা হয় না। ভারতে প্রথমবারের মতো গত বছর থেকে আমাদের বিটিভি পুরো ভারতবর্ষে ফ্রি ডিশের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এবং একই সাথে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালাও সেখানে সম্প্রচার হচ্ছে। এটি একটি বড় কাজ, যেটি বহু বছর ধরে আলাপ আলোচনা চলছিল, কিন্তু জট খোলেনি। কিন্তু সমস্ত জট খুলে এই দুটি কাজ আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি শ্রীমতী রিভা গাঙ্গুলি যখন এখানে হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সেই সময়ই। একই সাথে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ প্রযোজনায় বঙ্গবন্ধুর উপর একটি বায়োপিক নির্মিত হচ্ছে, যেটির কাজও শুরু হয়েছে। কোভিডের কারণে এটি আপাতত বন্ধ আছে, তবে খুব সহসা সেই কাজও শুরু হবে এবং আমরা খুব সহসা দুই দেশের যৌথ প্রযোজনায় মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্মের কাজও আমরা শুরু করব। আগামী বছর তো 50 বছর মুক্তিযুদ্ধের, প্লাস আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস এর 50 ইয়ার্স, তো অনেক এরিয়া আছে যেখানে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। বঙ্গবন্ধুর উপরে ফিল্ম তৈরি হচ্ছে, শুটিং স্টার্ট হবে, একটা আমরা যৌথভাবে ডকুমেন্টারি ফিল্মও করব, সেটাও কাজ এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। Information Secretary Kamrun Nahar was present at that time. The country's foreign exchange reserves has touched a new record of $39.4 billion amid coronavirus crisis. The inflow of remittance and aid of the development partners added to raise the foreign exchange reserve to $39.4 billion. Earlier, the previous highest reserves amounting $37.18 billion were recorded on July 27 this year. Bangladeshi expatriate workers have sent home a record amount of remittance in July in the current fiscal. They sent back $2.6 billion inward remittances in the first month of the new fiscal year, a new monthly record. The amount is around 63% higher than in July 2019. Finance Minister A.H.M. Mustafa Kamal has expressed hope that export volume of July-August month will be a record in country's business history. He expressed the hope while addressing a virtual press conference following a meeting of Government Purchase Committee at the Secretariat today. The Finance Minister said remittance and export growth is better despite coronavirus pandemic. Thus, the wheel of country's economy is running. He said government is trying to expedite the progress of economic growth through uniting all internal resources with mainstream economy.
Committee members, Senior Secretary of the Cabinet Division, Secretaries of the concerned ministries and senior officials were present at the meeting. 35 more COVID-19 patients died in the last 24 hours in the country, increasing the death toll from the pandemic to 4,351. The recovery count rose to 2,11,016 after another 2,839 patients recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services said this today. It said the tally of infections has surged to 3,17,528 as 2,582 new cases were confirmed in the last 24 hours. COVID-19 global death toll crosses 8,62,000 with more than 2,59,89,000 infected. Meanwhile, 1,82,60,000 people have recovered so far. The US, the current epicenter of the pandemic, has now 62,57,000 confirmed cases and 1,88,900 deaths. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is over 1,22,000, while over 41,889 people were infected. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus, has now over 37,66,000 cases and 66,460 deaths. Now news on sports. Bangladesh ace all-rounder Shakib Al Hasan returned to the country today after having departed 5 months ago for United States. He is currently in self-isolation and will be gearing up for practice, with his ban coming to an end on October 28. Shakib is expected to get tested for coronavirus soon, and if it turns out to be negative, he will be able to start his training back at BKSP. Whether he will have to quarantine for 14 days before starting practice is unclear at the moment. He was banned last year by the ICC from all forms of cricket for failing to report corrupt approaches. To end the bulletin, headlines once again. Proper government measures keeping economy on right track, riding over corona hurdles, says Prime Minister Sheikh Hasina. Country's foreign exchange reserve crosses $39 billion, braving corona pandemic. Unfeigned Bangladesh-India friendship incomparable with other ties, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Bangladesh observes Day of State mourning at demise of former Indian President Pranab Mukherjee. And Shakib Al Hasan likely to take part in second test against Sri Lanka as ace cricketer returns home from United States. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our 11:30 Bangla News. Until then, Khuda Hafiz.